Om Khadgam Chakra Gadeshu Chapa Parigan Chulam Bhushundim Shira Shankham Samdadatim Karestrinenam Sarvanga Bhusha Vritam Nilasma Ditimasya Padadasakam Seve Mahakalikam Yamastot Sapite Haro Kamalajo Antum Madhum Kaitavam Akshasrak Parasungadeshu Kulisham Padmam Dhanuskundikam Dandam Shaktimasim Chacharma Jalajam Ghantam Surabhajanam Pasam Shulam Pasa Sudarsane Chadalatim Hastai Prasanna Nanam Seve Sairiva Mardini Miha Maha Lakshmim Saroja Sthitam Ghanta Shulahalani Shankhamusale Chakram Dhanusayakam Astabjair Dadatim Gananta Vilasat Sitam Sutulya Prabham Gauri Deha Samudbhavam Trijagata Madhara Bhuta Maha Purva Matra Saraswati Manu Bhaje Shumbhadi Daityardinim. I am very happy to be here among you. The friends in Brazil mean a lot to me. I am biased. Neutrality is not real. My bias is to see how a small kula in Brazil is evolving into a potential force for us to shape the Shaiva Shakta paradigm next. Sometimes, it's a human habit. We just talk. We are not very serious. Sometimes we need to be serious. When we do the most serious talks on philosophies, we are not actually serious. When we are reading texts, when we are reading the Devi Mahatmya, I want you to know that I am very serious. Because I do not know how many times I have repeated this text. Every year, twice for 10 days, I had to recite this since the age 6 as commanded in the Shakta Shaiva family when I was growing up in the Shaiva Shakta paradigm. And then upon initiation into Shakta Shaiva practices, it only intensified. And then upon meeting with great scholars and sadhakas themselves, it just triggered. Some people understand immediately. If you make a joke, they instantly understand and laugh. Others understand tomorrow. For some, it might take a whole year, or some may never get it. This Devi Mahatmya is a very simple book. You read
And most people only see battle. The goddess fights the demons. What is there to learn? We want to learn philosophy. We want to learn meditation. There is nothing to learn. Then you missed the whole point. This is an endless journey to the mysteries of the goddess. Simple. But once you start digging deeper, once you know how to dive deep, then the text becomes more and more profound. And the entirety of the Shakta world can be comprehended from this book. That is why I welcome, I hope you all already know, we are gearing up for the Devi Mahatmya discourse, and I would like to see all of you actively participated, even if you have PhDs in philosophy, or even if you know so much already, if you have done a lot of sadhana, and you have already read the book and you get the feeling, I already know it. I do not have that feeling. I know just a glimpse of it. With the grace of the Gurus and the Mother, this is an endless journey to unravel the mysteries of Devi Mahatmya. And my first thing is to welcome you all to be partners in this journey of self-inquiry through the study of the glory of the goddess. Is there something to translate, Danilo? Or shall I keep going? I don't hear you. Okay. So I'll translate. O Ācārya está dizendo que é uma honra poder falar ao nosso pequeno grupo do Brasil, que é um pequeno Kula, mas que está evoluindo para se tornar uma força potencial para formatar o paradigma Shaiva Shakta aqui. Ele comenta que algumas vezes isso é um hábito humano, que nós não somos muito sérios, a gente não leva as coisas muito a sério. Mas às vezes nós precisamos ser sérios. Quando a gente fala, tem as conversas mais sérias em filosofia, nós não estamos sendo realmente sérios. Mas quando nós estamos lendo textos como o Devi Mahatmya, eu quero que vocês sintam que eu estou sendo muito sério. Ele comenta que ele não sabe quantas vezes ele já repetiu esse texto, pois todos os anos ele tem que recitar esse texto muitos dias, tal como demandado pela tradição Shakta, desde que ele tinha 6 anos de idade, né? Já que ele cresceu num lar Shakta, e essa prática só se intensificou depois que ele foi iniciado, né? E encontrando com grandes sadhakas ao longo da vida dele, isso apenas o estremeceu mais, porque ele percebe que alguns compreendem esse texto rapidamente, outros demoram um ano inteiro, alguns nunca vão compreender. E esse Devi Mahatmya é muito simples, muitos só veem batalhas, né, nesse texto. E pensam, né, nós queremos aprender filosofia, meditação, não há nada ali para aprendermos. Mas se você pensa assim, você perdeu o ponto. Essa é uma jornada sem fim aos mistérios da deusa. Simples, mas uma vez que você mergulha profundamente, então o texto se torna mais e mais profundo. Então, a totalidade do mundo Shakta pode ser compreendido desse livro. Como você já deve saber, nós estamos nos preparando para nosso discurso sobre o Devi Mahatmya, né, no próximo curso da Vimarsha. Eu amaria contar com a participação de todos vocês, mesmo se vocês já têm um PhD, um doutorado, e sentem que você já conhece esse livro o suficiente. Ele diz que ele não se sente assim, que ele sente que ele só tem um pequeno vislumbre desse texto com a graça de Deus e do Guru. Então, que é de fato uma jornada sem fim e que ele dá as boas-vindas a todos nós nessa jornada, que é o autoconhecimento e também o estudo da glória da Deus.
The mysteries of the goddess are woven in the metaphors of the battle. Devi Mahatmya, a very concise text of 13 chapters, is from the Markandeya Purana. In the Hindu world, first come the Shruti, the Vedas, and Agamas are like that too. And then come down Smriti texts. Under that are Puranas. Basically, Puranas do not have that supreme status. But the Devi Mahatmya is considered a concise text of 700 mantras. Therefore, mantra goes to Shruti, the Vedas. For the Shaktas, this book is equal to the Vedas. This book has the status of the Vedas because every word in this book is considered mantra. The book is divided into 3 sections called Charitra, the conduct, the acts of the goddess. The first Charitra, it describes the emanation of Kali. The second of Mahalakshmi, the one who kills the buffalo demon, Chandika. And the last one is the one who kills the mighty demons, Shumba and Nishumba, Mahasaraswati. So in these mysteries of the expression of 3 goddesses, emanation of 3 goddesses, what you need to learn is how these 3 gunas of Sattva, Rajas, and Tamas manifest in our body, in the cosmos, in the process of creation and sustenance and dissolution, both collectively in the form of gods like Brahma, Vishnu, and Rudra, and individually in the form of our body and mind and the speech, and also in the form of external material world. Reading Devi Mahatmya is not simply translating the word and getting some essence, like that is only when you are doing philosophy. But practice, if practice is like metaphorically saying, if practice is your laptop, philosophy is like your monitor, your screen. And you need the hard drive, you need softwares. So if the philosophies are considered like softwares, then you need austerities, exercises, Hatha Yoga, Raja Yoga. So sadhana life, philosophy is just one part. Understanding is one part, implementing is another. This book, Devi Mahatmya, comes in the implementation phase, not in learning phase of some philosophy. That is why I did not discuss the Devi Mahatmya book right in the beginning. We had Yoga Vasishta and all other philosophy texts. So at least for some who are already trained and have the right attitude to learn the deeper meaning and the deeper mysteries of the goddess, they are prepared, they are qualified, and now they will benefit from. That is my conviction. So the mantra, the 9-letter mantra, central mantra, is an essence of these 700 mantras. How to get to those 9 letters from 700 letters? How to extract the meaning of all 700 verses or the whole book into those 9 phonemes? That is a big challenge. Even within that, you have the first, second, and third 3 major bijas in the mantra. And there
in the mantra, if you have 3 bijas, seed mantras, you have 3 sections of the goddess here, and you are supposed to see a correlation between the bija mantras and the chapters and the descriptions of the glory of the goddess. So there is not an end to how many layers of mysteries weave around this book. You will find mantra saptasati, like each of the verse has its own bija, like 1 syllable bija. Or there are 700 prayogas, applications for people who are suffering from disease or poverty or all kinds of problems. And then there are each mantras, a prescription for doing a particular application, implementation of Durga Saptasati in their life. 700 different applications come from this book. So this is really one of the most auspicious, beautiful book. I'm now starting to record the lectures, and in the record also I confess to one thing, and I will tell that, and then I'll let Danilo translate. Shankara Chaitanya Bharati, or Shiva Shankara Bharati, one of my gurus, he had at that time, he had come to Nepal, and he was staying not too far from Guheshwari, the temple of Kali. And when he's going, my job is to follow him as much as he lets me follow, And there's not like always a teaching time. You learn from gurus by company, trying to be close and spend time. And every word comes out, you try to learn. So I go, and then I find out he had memorized the whole Saptasati book. And because we sat in the temple and he chanted the whole book, and then we come out, and on the way back, he's still reciting some of this. Okay, what is a big deal about it? Is because I have not met any scholar who knows as much of Hindu philosophy as he does. I have not. I mean, he's one of the great sadhakas too, but I have not met any scholar to his comparison. And my perception was that, as a Pandit, my perception was Devi Mahatmya is a very simple book, and philosophers read more difficult, higher books. And one of the problems was because I was handed down that book at age 6 by my father. And, generally you have this desire to go and learn something new. And now I'm working with the greatest scholar I have ever met, and he's reading this book out of his memory. And I cannot resist asking, Maharaj, why is this book so important to you? Because there are so many other great agamas, and why do you still read this book? Because you actually know so much. And then he said, what do you even know about this? No, simply like I know my question was also, very straight, but he was more straight. And he just explained, like he showed me a little bit from the prayers. I have added those commentaries in my lecture. And what he explained just blew my mind and changed my attitude, not just towards the book. Then I got this insight of how to start reading, not that they are in the written or published commentaries. You see? That is a fundamental problem today of reading a book and having actually a living guru who has memorized these books, practiced endless times, and then he himself has received knowledge through his gurus. There are parallel learning from oral transmission, and also not just I already know orally and I didn't read book. No, oral transmission, and at the same time knowing all what is there in Shastras. So this book, I hope, will help you see how some of the simple benign looking statements can have profound practices
embedded within. So I'll stop here and let Danilo translate. Ok, então o Ācārya continua dizendo que o Devi Mahatmya é um texto de 700 versos do Markandeya Purana. E ele comenta que no mundo hindu, primeiro vem o Shruti, os Vedas, e os Agamas também são como os Vedas, né? Tem um status similar. Depois vem os Smritis. E sob os Smritis vem os Puranas. Então, os Puranas não têm um status assim tão elevado. Mas o Devi Mahatmya, que vem de dentro de um Purana, é considerado como sendo composto de 700 mantras, ou seja, cada um dos seus versos é um mantra. O que o dá um status de Shruti, um status igual ao dos Vedas, uma vez que cada palavra desse texto é considerado como um mantra. E ele é dividido em 3 charitas ou narrativas, né? E o primeiro charita descreve a emanação de Mahakali, o segundo descreve a emanação de Mahalakshmi, que é aquela que mata o demônio búfalo, né? E a última, Mahasarasvati, que é aquela que mata Shumba e Nishumba. Nesse mistério da emanação das 3 deusas, o que você precisa entender é como esses 3 gunas manifestam no nosso corpo, no cosmos, no processo de criação, sustentação e dissolução. Tanto coletivamente, na forma dos deuses, como Brahma, Vishnu, Rudra, assim como também na forma do nosso corpo, fala e mente. Então, entender o Devi Mahatmya não é simplesmente como traduzir palavras e extrair uma essência, tal como a gente faz ao tentar entender filosofia. Então, se a prática é como um laptop, a filosofia é como se fosse uma tela. Na vida de sadhana, filosofia é só uma parte, né? Ou seja, entender é uma parte, implementar é outra. E esse livro, Devi Mahatmya, vem na fase da implementação, não na fase do entendimento ou da filosofia. Para alguns que já estão treinados e têm a atitude correta para aprender os sentidos mais profundos dos mistérios da deusa, eles estão agora qualificados a aprender os mistérios da deusa, né, nesse livro. Essa é a compreensão dele, né? Então, ele falou que é por isso que ele não começou os cursos da Vimarsha expondo o Devi Mahatmya, ele começou expondo outros textos mais filosóficos para depois chegar no Devi Mahatmya. Ele comenta que o mantra de 9 letras é a essência, que é o Navarna Mantra, ele é a essência desses 700 versos. Como extrair o sentido desses 700 versos nos 9 fonemas? Esse é um grande desafio. E mesmo dentro desse mantra, você tem os 3 primeiros bídias, ou mantras sementes. E cada um desses 3 bídias correspondem às 3 sessões do livro, da emanação das 3 formas da deusa. E que você deve ser capaz de ver a descrição da glória da deusa em cada uma dessas 3 sessões, em cada um daqueles 3 bídias. Então, não há limite para as camadas de sentido desse livro. E o fato de que esse livro é composto de 700 versos, ou também 700 mantras, também significa que ele é composto de 700 prayogas, ou aplicações, para pessoas que estão sofrendo de doença, de pobreza e assim por diante. E há 700 mantras diferentes, portanto, né, da aplicação do Devi Mahatmya nas suas vidas. Então, esse é, de fato, um dos livros mais auspiciosos e belos. Ele conta que ele começou agora a gravar as aulas, né, do curso sobre esse texto que está por vir. E ele tem que confessar uma coisa, que uma vez um dos seus gurus, Shankara Chaitanya Bharati, havia vindo ao Nepal, estava hospedado próximo do templo de Burheshwari. E era o trabalho dele acompanhá-lo ali, passar tempo com ele, ainda que ele não estivesse ali ensinando o tempo inteiro. A função dele era só manter companhia para ele e poder aprender quando fosse possível ali, né? E em determinado momento, quando eles sentaram juntos no templo, ele descobriu ali que esse guru havia memorizado o texto inteiro do Devi Mahatmya, né? E ele conta que ele não havia encontrado ninguém que conhecia tanto de filosofia indiana quanto Shankaracharya Bharati, né, esse guru. Que nenhuma escola, nenhum pandita era páreo para ele. E como um pandita ele próprio, a impressão dele era que o Devi Mahatmya era um livro muito simples e que os filósofos ali liam coisas muito mais complicadas, né? E ele comenta que essa impressão dele também era influenciada pelo fato de que
ele recebeu esse livro da mão dos seus pais quando ele tinha 6 anos de idade, né? Então, à medida que ele cresceu, a sensação dele é que aquilo era simples, né? Para a criança, agora ele tinha que crescer e ir além disso, né? Mas agora ele está ali andando com esse grande scholar que ainda está recitando isso até hoje, né? E daí ele perguntou para ele por que esse livro lhe era tão importante, né? Ainda que ele sabia tanto, conhecia tantos agamas. E ele perguntou: o que você sabe sobre isso, né? Quer dizer, no sentido assim, você não sabe nada sobre esse texto, né? E ele disse que o guru lhe explicou então um pouquinho ali do livro, e isso, né, estourou a mente dele ali, mudou a atitude dele. Ele recebeu um insight de como começar a ler esse texto e ele incluiu, né, nas aulas que ele está gravando, alguns desses insights. Então, um problema fundamental que nós temos hoje é ler um livro como esse e ter também um guru vivo que já o memorizou, que praticou infinitas vezes e que recebeu transmissão oral de seus gurus, né? Não só transmissão oral, mas também, quer dizer, que conhece tudo que está lá nos shastras, né? Então tem esse conhecimento completo de shastras e transmissão oral e assim e a prática, né? Assim consegue passar o sentido do texto adiante. Então ele espera que esse livro nos mostre como algumas coisas aparentemente simples podem ter ensinamentos muito profundos implicados dentro dele, né? In this book, there are 4 prayers, stava. 2 are of the status of sukta, only the Vedic things. Even in Rig Veda, you will find these suktas. Actually, in practice, the suktas from Rig Veda are recited alongside these suktas from the Devi Mahatmya. These 2 suktas, the first is the Ratri Sukta, is Vishweshwarim Jagadhatrim Stitisamharakarinim Nidram Bhagavatim Vishnor Atulam Tesa Prabhu. You can see in the first chapter when Brahma starts praising the goddess, Brahmo Vacha Tvam Swaha Tvam Sadha Tvam Hi Vasatkara Swaratmika. So this is the first sukta. In chapter 4, you have the second sukta, which is now called not a sukta, but Shakradistava, because it starts with the Shakradaya Suragana Nihateti Virye Tasmin Duratmani Surari Valecha Devya Satam Tushtuvu Pranati Namra Shiro Dharam Sa Vagbhi Praharsa Pulakod Gamacharu Deha. And then there is a third, which is again the status sukta, Devi Sukta, chapter 5, Namo Devyai Mahadeva Uchu, Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Nama, Nama Prakrite Bhadrayai Niyata Pranata Smatam, Raudrayai Namo Nityayai Gauryai Dhatre Namo Nama, Jyotsnayai Chandarupinye Sukhayai Satatam Nama, Kalyanye Pranatam Vriddhai Siddhai Kurmo Namo Nama, Nairitye Bhuvritam Lakshmi Sarvanye Te Namo Nama, Durgaye Durgaparaye Saraye Sarvakarinye Khyate Tathaiva Krishnaye Dhumraye Satatam Nama Atisaumyati Raudraye Natastasya Namo Nama Namo Jagat Pratishtaye Devyai Kritye Namo Nama. And then it's a beautiful Devi Sarva Bhuteshu Vishnu Mayeti Sabdita Namastasya 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 Namo Nama Ya Devi Sarva Bhuteshu Chetanetya Vidiyate Namastasya 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 Namo Nama. So what you find is like profusely moves the heart. And then the last stava comes in the Devya Te Tatra Maha Surendre Sendra Suravan Nipuro Gamastam Katyayanim Tushtuvarishta Lavadvikasi Vaktrabjavikasitasa. So you need to know that the goddess in the 11th chapter is called Katyayani, and then she is invoked as Bhadrakali Babhuvantarhita in the 4th. And then the first one is, of course, it's Chandi, Chanda Yogeshwari. So it is, there are these 3 different kalpas.
I'm telling you the most secret thing that you should not even know now. These are three different practices in three kalpas of the Ugrachanda, Bhadrakali, and Katyayani. All are constituted within the single discourse of this Devi Mahatmya. Do not ask me how it works, because not that I'm keeping within me, I myself do not know, but for some reason, the Shakta world, the mysteries of Shakti begins from this book. And these four prayers are no match to any. I have read so many stotras, believe me, so many beautiful, beautiful verses, but these stand out. These still single out. The single most beautiful prayers of the goddess. What is to learn? When you are in class trying to understand something, your mind is forming concepts. And you are mapping one concept into another. Like I'm telling you something, and you are mapping what I'm saying into your concepts. That is how you understand. But then in devotion, you don't need concepts. You simply surrender to the mother. Learning does not need to be always conceptual. Even though I am simply speaking words, I hope some of you will be able to fathom. I am actually in the devotional state when doing all the teachings to you. And that is the thing I want to convey. That is the thing I want to communicate. Not just the words, not just philosophies, but to find shraddha, to find faith, to be able to surrender to this unknown. And you see, but we do not know the goddess. Do you think I know her? We don't know her. She's not to be known. Brahma harasya nahi vaktu malam balam cha. Forget about me not knowing. Brahma does not know. Vishnu does not know. Rudra does not know. No, they are praying, Mother, we do not know. Who are you? So if you do not know, why are you worried? We don't know. Nobody knows. In entirety, we get a little glimpse, okay? Tiny glimpse. Sometimes trickles down her grace. Find love. So I want you guys to, when you think about, this course, number one, I'm asking each and everyone here, what is your Guru Dakshina? What is your donation? Is bring more people from Brazil to listen to these discourses. That is your Guru Dakshina. You owe me that much. So that people who do not have the fortune to recognize the glory of the mother can have grace in their life. I do not need anything else. By the grace of the mother, I am okay. My physical conditions are always limited. It is the mind. My heart is in good place. How to bring you all to this oceanic love of the mother? When you have this urgency to awaken yourself and to help your brothers to awaken themselves and their families. So this is when we are doing sometimes, a lot of philosophy. This time we are doing devotion through and through. And this devotion, I hope you will understand and put it in the right place. Because sometimes we go brainiac. You ask someone, have you ever met somebody who knows so much? You look at, wow, this guy. That person can immediately teach the Buddha what Buddhism is like. In front of him, Buddha would be speechless. Oh my gosh, this guy knows better.
but in real life, nothing comes. You see, you know what I'm talking about? So sometimes we focus so much on understanding words, understanding concepts, understanding philosophy. I got this guru, I learned this book, I got that thing. We are not changed in our heart. We are as dry wood, as juiceless as sand, or a dry rock in a mountain, you know. And then nothing happened. No transformation happened. So we need to envelop our heart with the love for the mother. And I want to impart that love that mother has given to me, and that has been the light for me in the darkest time of my life. No matter how much I've suffered in the physical plane, I have never found myself abandoned or alone. I've walked my life's journey alone. But mother has come as the light all along, guiding me. I want you to find that love for the mother in your heart. Otherwise, learning all these words will be meaningless. I can teach you Sri Harsha and Gangesha, you know, maybe one day I'll do that. The most difficult of the philosophers. But why are we doing philosophy if we are not in the ground, if we are not finding that divine love in our life? I want you first to not miss the big picture of your life, that there is more to life than footnotes. There is more to life than money. There is more to life than power. And this mother, I want to come to your house and your door and your heart, and I want you to know that I'm doing this so that you can carry the light, bring forward, and revitalize the Shakta world, the glory of the mother. I thank you all. Ele continua. Nesse livro, né, o Devi Mahatmya, há 4 orações. 2 dessas orações, ou hinos, têm um status de suktam, tal como nos Vedas, né, tal como os hinos dos Vedas. Na prática, os suktams do Rig Veda são recitados juntamente com esses suktas do Devi Mahatmya. Então, o primeiro desses 4 hinos encontra-se no primeiro capítulo do Devi Mahatmya e ele é chamado de Ratri Suktam. Então, esse é um dos hinos que tem o status de Suktam, assim como os Vedas, que é quando Brahma começa a adorar a deusa. No capítulo 4, você tem o segundo hino, Chakradestava. E há então o terceiro hino, no 5º capítulo, que também tem o status de um Suktam, né, que é o Aparajita Stuti ou Devi Suktam. No último hino, Narayana Stuti, vem no 11º capítulo. E ele comenta, você deve saber que a deusa nesse 11º capítulo é Katyayani, e ela é invocada como Bhadrakali no 4º capítulo, e no 1º capítulo como Chanda Yogeshwari. Então, que ele está nos dizendo que a coisa mais secreta, que nós nem deveríamos saber agora, que é as 3 práticas secretas de Ugrachanda, Bhadrakali e Katyayani. As práticas dessas 3 deusas secretas, elas estão codificadas ali no Devi Mahatmya. Então, por alguma razão, no mundo Shakta, os mistérios da Shakti começam neste livro. E que não há nenhuma oração que são párias para essas orações do Devi Mahatmya. Então, não há nenhum stota tão belos quanto esses. Essas são as orações mais belas à deusa de todos. Ele comenta que quando estamos numa aula, né, nossa mente está tentando formar conceitos, nós tentamos mapear as coisas em nossos conceitos.
Mas na devoção você não precisa de conceitos, você simplesmente se entrega à mãe. E que o aprendizado não precisa ser sempre conceitual. Ainda que ele está aqui simplesmente falando palavras, ele espera que algum de nós possamos entender isso. Ele está no estado devocional enquanto ele nos fala, e que é isso que ele espera que nós vamos entender, que é ter Shraddha, ter essa entrega a Deus. E que ela não é para ser conhecida, nem mesmo Brahma, Vishnu e Rudra sabem quem ela é. Nós não sabemos, ninguém sabe, nós apenas recebemos pequenos lampejos, né, da sua graça. Eu quero que vocês pensem dessa forma sobre este curso, né, que vem agora adiante. Qual que é o nosso Guru Dakshina, né, que é a doação que os alunos devem aos seus professores, aos seus gurus, né? E ele diz que o Guru Dakshina dele é você trazer mais pessoas do Brasil para escutar esses discursos. Porque é triste que as pessoas não tenham a fortuna de reconhecer a glória da mãe, de ter a sua graça. E que ele não precisa de nenhuma outra coisa. Como trazer a todos nós esse amor oceânico da mãe, quando você tem essa urgência para despertar a si mesmo e ajudar os seus irmãos a despertar a si mesmos e as suas famílias. E ele diz que nós estamos fazendo muitas vezes bastante filosofia, né, na Vimarcha, mas dessa vez nós estamos fazendo devoção completamente. E ele espera que a gente entenda e coloque isso no seu lugar correto. E ele diz assim: vocês já conheceram alguém que sabe muito, que conhece muito? Essa pessoa pode imediatamente ensinar budismo e o Buda vai ficar sem palavras. Nossa, esse cara sabe melhor do que eu, né? Mas na vida real nada acontece. Então, ele não transformou seu coração, que é seco e sem suco, né, como uma pedra na montanha. Então, nada acontece. Nenhuma transformação acontece. Então, nós precisamos preencher o coração com o amor da mãe, e ele quer passar esse amor que a mãe deu para ele e que tem sido a mais brilhante luz na escuridão da sua vida, não importa o quanto ele sofre no plano físico. Ele não tem nunca estado sozinho, porque ela tem sido a sua luz diretriz. Então, ele quer que encontremos o amor para a mãe no nosso coração. De outro modo, aprender todas essas palavras será insignificante. Ele falou que pode ensinar Gangesha, a mais, né, Navya, a mais difícil das filosofias, mas por que nós vamos fazer isso se nós não encontramos esse amor divino em nossas vidas? Então, não percam a grande figura da vida. Há mais para a vida do que apenas notas de rodapé, ou dinheiro, ou poder. E ele quer que essa mãe entre aqui nos nossos lares, na nossa vida, no nosso coração. Ele quer que a gente saiba que ele está fazendo isso para que a gente possa carregar essa luz e trazê-la adiante e revitalizar o mundo Shakta, que é a glória da deusa. I want you to recite after me. It may not be practical to hear the voice, but I will sing slowly. So sing after me. One of the most profound mantra is not inside the book, but what we have to do to read this book. I'll read one small section and then wait, pause, and then I believe you guys will repeat after me. Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute. You know, I can do something better. Let me type it here. I did type it. Oh, great. Okay, you type that. I don't But not properly. Maybe okay. if you have the notation Everybody there, it can, will be better. as long as everybody gets close to it, so it will be fun. So my premise is the course, this course in particular, you know, you have to have the practice thing, you know. Or you can let everybody turn on the mic and then we can try to, you know, synchronize if it works at all. And Danilo has also posted there, Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini
Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute. Yeah, I don't Okay. know if everybody takes the mute off. It might get messy. Maybe Okay. let's So, just all right. everybody repeat there and I you will follow. just read, and you can, without in the mute, you can read on your own, you know. Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute. Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute. Okay, let me tell you a little bit. This is just a name list. Okay, very simple name list of the goddess. Jayanti, Mangala, Kali, Bhadrakali, Kapalini, Durga, Kshama, Shiva, Dhatri. Oh, wait a minute. How many there? 9. So why did he have to have 9 names? Start thinking. These are not the Navadurga names in the Ugrachanda Kalpa, not the Navadurga names in the Bhadrakali Kalpa. Now explore the Kalpas. Swaha, Swadha, and Nama. Why are these 3 words? Swaha relates to offering to gods, Swadha relates to offering to Pitris, and Nama for the humankind, anything you desire. And Nama is indicating other forms like Vashat, Baushat, Hum, Art, all the karmas for the fruit-bearing actions for the humans. For the satisfaction of the god kinds, the Pitri kinds, the ancestors, and the living being kinds, these 9 mothers are invoked. So anything you have seen in the book or in translations, do not arrogantly think that you already know this book. Open your heart to know for the possibilities. And I wish you, Mother will give you the light, because light is the mother. So if you guys want to ask anything, you can ask me or Danilo. Ok, então ele comenta que essa é uma simples lista de 9 nomes, e eles não são os nomes das 9 Durgas que nós encontramos em Ugra, Chanda Kalpa, Bhadrakali Kalpa, mas que nós precisamos explorar os Kalpas. Aí ele comenta que Svaha é uma oferta para os deuses, Svadha para os ancestrais, e Nama é a oferta de todos os frutos das ações para os seres vivos, né, os seres sencientes. Então, para a satisfação dos deuses, dos ancestrais e dos seres vivos, nós invocamos essas 9 mães. Então, o que quer que você tenha visto nos livros, não pense arrogantemente que você já conheceu esse livro, né? Ou abra o seu coração para possibilidades, e eu espero que a mãe te dê a luz. E vocês podem perguntar agora. Ah, eu tinha mandado aqui os nomes, na verdade, lá para quem está na lista, na fila, na sala de espera, né? Veja ninguém, né? Mas, enfim. Quem quiser fazer alguma pergunta, levante a mão e eu passo a voz para você. Felipe Uveda. Cadê ele? Felipe Uveda. Pode falar. Yeah, Ācārya. My question is, I don't know if it's easy to to reply. It's like I read the Devi Mahatmya last December, and the thing is, I want to read it, as you said, with my open heart, but
sometimes it's hard to me because I think even by the commentaries, I see that I have a biased vision, like the explanations about like a psychologization of the conflicts of our kind, of our nature, are in this book. So how can I like have a different view, like how can I access a deeper layer, or I don't know, just have a different position, a different perspective? I will read it again, like I will start now, but I'm not sure how to have this approach. No, I appreciate raising that question. There are many ways to go to Saptasati. So this is sometimes 700 mantras considered, but then Saptasati could also mean Sapta 7 and 100. Starting from Vishweshwari, the prayers of Kali, and then the Sakradi Stava, the prayer in 4th chapter, and the prayer in the 5th chapter, and the prayers in the 11th chapter. They collectively compose 107 verses. Read only that. You do not need to read all the stories. Okay, I'm not banning it, but when you find, because those stories of the battle of the goddess and the gods, and they are supposed to be only metaphoric or for mantra derivation purposes, and when we are not going to that level, and then it is also affecting your own shraddha, faith on the shastras. So if you, instead of focusing on all the stories, forget all the stories, just read only the prayers, and then see if you can relate to the mother only through prayers. Forget who praised what. Just read only the verses from these Brahma's prayer and the Chakras and the God's prayer and the God Deva, which you again God's prayer, and then the last one. So these 4 prayers. Yeah, and it will also save your time and energy. I mean, I know that traditionally you are supposed to read the whole, but my gurus also said that when you don't have time, energy, then you can only read these 107 verses. That is a concession there. You see, so it is not just also I'm making up. This is what my gurus taught me too. So therefore it is okay. Just see how it feels, you know. So forget the stories. All these stories are placed anyway. These suktas, in my opinion, already existed, and then somebody placed in the narrative, inserted into the narrative. Okay. Thanks so much. What else is the question? Is there any other question? Let me translate this one again for the recording. So Felipe's question is that he read the Devi Mahatmya. Eu tenho que falar em português. Tá, então ele leu o Devi Mahatmya em dezembro passado e ele quer ler como o Ācārya está falando, com o coração aberto, mas algumas vezes é difícil para ele, porque mesmo lendo os comentários, ele percebe que ele tem um viés contra essa tendência de psicologizar os conflitos que estão descritos ali no livro. Então ele pergunta como eu posso acessar as camadas mais profundas do livro. E o Ācārya responde que ele aprecia que essa questão tenha sido levantada, que há muitas formas de aproximar-se do Devi Mahatmya. Né? E ele comenta que as 4 orações que ele havia mencionado antes, né, juntas formam 107 versos, e que você pode ler apenas esses 107 versos e será equivalente ao todo o texto. Ele diz brevemente que as batalhas dos deuses e a deusa são metafóricos para a derivação do mantra. Então, na verdade, esse é o contexto central das narrativas, é a derivação dos mantras. Mas se essa leitura está afetando o seu shraddha, né, nos shastras, então leia apenas as orações. Isso vai salvar seu tempo e sua energia. E ele disse que ele não é ele que está inventando isso. Os gurus deles falaram que quando você não tem tempo e energia, você pode ler apenas esses 107 versos. Ele diz, veja como, né, você sente assim. E ele até comenta no final que, na opinião dele, esses hinos, eles já existiam antes das narrativas e foram, de alguma forma, inseridos ali em meio a elas. Né? E mais alguma... go ahead.
Okay, so any further question, anybody? Mais alguma questão, pessoal? Okay, so John wants to ask, and then Pedro has also made a question. Let's start by John. Go ahead. Namaste, Ācārya. I have a simple question. What's the proper approach to deal with people that don't have the same faith of us? And how to deal with these people when they start to questioning about this tradition? Because here in my location we have some Hare Krishna person, some Bhakti yoga people, and they deal really easy with that situation. But for us, for me, for example, it's really hard because I'm new in this type of tradition. Yeah, so one thing about Shaktas, it is not out of fear or shame or anything, but unlike the Hare Krishnas, Shaktas chose to not go bragging about public announcement, Shakta Antaha Shakta Bahi Saiva Sabha Madhye Cha Vaishnava, meaning a caller can practice something inside her shrine and then not announce out that in the public. Number one, be mindful of that in our time because it distracts. Sometimes it is good when you see right-minded people, like-minded people, and they deserve to know the path, and you reveal to them what these practices mean. Otherwise, these things lead to fruitless conversation. And people these days are less willing to learn new things than people in tribal times. Like, people living in the caves, they were more open heart than today. You go caveman, try to teach something, he's more open than today people. They are more, the heart is a cave now, people have very close-mindedness. And what it does is your job of sadhana, you waste. I have also wasted my time trying to convince those people, takes a lot of energy and time. And then, so, we are not like Jehovah's Witness, go and tell people they have to convert or they are going to hell, we are like the opposite. We don't care where you want to go. I'm just going here, So maintain that kaula, the kaula bhav, but at the same time, when there is no critical mass, it becomes difficult to sustain a kula. When there is not a good number of people around, to maintain sadhana itself becomes difficult. Puja, for example, requires community support. Like when I do puja here, I have like 100 family to choose, and then some will come, others will not come. So to be, there are some very private things, but then others are public things also. And then to perform those public things, you need the critical mass. And I'm not saying like I'm saying on one hand, go and let people come learn about it. But on the other hand, I'm saying just don't talk to. So there is no, you may see there's a dichotomy in teaching. So what I mean is, when the type of people are not open type, don't argue with them. There is no point. It's waste of your time, energy, and also money, by the way, because you could go and make a job and make money, instead of wasting time. But when you have to always be open-minded to give these things, why should we be so open-minded is because these teachings, I think, whatever the reasons they had,
You know, at certain time up till 10th, 12th centuries in India, these practices were everywhere and the traditions were flourishing. Even then, tantras continued and survived at least, but then the concept of secrecy became more and more strong. If you go back to the history of India, you will see they must have historical, geopolitical reason to be so secretive about their practices. So we have to also preserve these things. If you feel like this is a good thing, then you have to preserve it. To preserve it, we have to also find people who may want to learn. So that is, I don't have a solution, you know. Sometimes I may end up talking or giving time to wrong people and then not telling to the right person, you know. So, but that is a process of learning. So you have to figure out, you know, when is the right time, who is the right person to share. For others, do not bother. If somebody says like we are practicing witchcraft, so be it, you know. Don't bother defending, because you know, the thing is, in the whole world, what is limited is light. Darkness has no bounds, endless. What is limited is food. You need to produce food. Hunger has no limits. What is limited is resources. Lack has no limits. So you cannot go and tell your neighbor about this and then believe that now the whole world knows about it, you know, that there is no end to it. So a good sadhaka has to focus on her own sadhana life. But then to be a good sadhaka, you also need a kula. I have seen the urgency of kula, particularly when I moved from Nepal to America, because living in Nepal, I could hide all my practices and do whatever I like, but the community is already taking for granted what I'm doing and why it is good and why it should be supported, or why nobody should bug me. And, you know, if I'm not talking to anybody and they know I'm not being disrespectful to, if I don't go to eat in anybody's place, they do not say I'm an arrogant Pandit. If I, you know, don't touch anybody and sit in a corner, nobody says he's being so racist or anything, because they know I'm maintaining a vow of extreme form of purity. And so the society already knows what I am doing and they cannot do it. And that is why there is some type of respect actually. But in the West, there is no that type of backing society. And that also is something you have to create. So you do not have that luxury, unfortunately, of a appreciative type, supportive type society where you are doing sadhana and everybody feels good, you know, like no matter whether my neighbors in Kathmandu didn't like me much. And even in those cases, nobody would complain if I'm picking flowers, because they know that if I'm picking flowers, they are used for the purpose that they cannot, because they understand what I'm doing. And that is not there in your community. So you have to create that. Thank you. Então, o Ācārya comenta algumas coisas. Ele diz algo a respeito dos Shaktas, é que isso não é devido a medo ou vergonha ou algo assim, mas ao contrário dos Hare Krishnas, os Shaktas escolheram não sair por aí se gabando das suas práticas e fazendo anúncios públicos do que eles fazem. Ele recita um verso conhecido que diz que, cuja essência é que um Kaula, ele pode ter uma certa prática dentro do seu santuário e não anunciá-la em público. Em primeiro lugar, no entanto, nós temos que estar conscientes do nosso tempo, da nossa época, né?
Então, ele vai comentar mais isso adiante, mas ele continua aqui, né? Algumas vezes nós nos sentimos bem, sentimos que algumas pessoas são legais e são receptivas, nós queremos mostrar alguma coisa disso, sobre esse mundo, sobre essas práticas, sobre o que isso significa, né? Mas se elas são receptivas, assim, tudo bem. De outro modo, isso vai se tornar uma conversa infrutífera. Porque as pessoas hoje em dia não têm a mente aberta, elas são menos mente aberta do que os homens da caverna de antigamente, porque os seus corações se tornaram cavernas. E ele conta que ele também já desperdiçou algum do tempo de sadhana dele tentando convencer as pessoas. Mas nós não somos testemunhas de Jeová, nós não estamos tentando converter todo mundo, né? Então ele diz, mantenha o voto caula, né, de manter sua prática no seu santuário e não anunciar isso em público. Mas, no entanto, tem um outro lado dessa questão, que é quando não há uma quantidade suficiente de pessoas, uma comunidade, né, uma massa de pessoas, se torna difícil sustentar sadhana também. Ele comenta que, por exemplo, puja, né, o rito de puja, de adoração, requer o suporte da comunidade. Ele comenta que quando ele faz puja lá, ele tem 100 famílias para escolher, né, quais vão ajudar ele ali, né, e dar apoio à puja dele. Então, embora a prática seja centralmente privada e íntima, né, também há aspectos públicos, comunitários para sustentá-la, né? E assim, nesse sentido, um grupo, um kula, né, uma família, uma massa também se torna relevante. Então ele fala, né, ele parece que ele está se contradizendo, porque agora há pouco ele falou que a gente tem que deixar que mais pessoas saibam disso que a gente está fazendo, nos convide. Mas agora ele está falando para não fazê-lo, né? E o ponto de equilíbrio talvez seja quando há pessoas que são de mente fechada, não desperdice o seu tempo. Mas nós temos que estar com a mente aberta para passar adiante para aqueles que estão receptivos. Ele comenta que até mais ou menos o século X ou XII na Índia, essas práticas estavam em toda parte. Os tantras sobreviveram, mas o conceito do segredo se tornou cada vez mais forte. Na história da Índia, eles podem ter tido razões políticas para o segredo das suas práticas. Então, nós precisamos preservar essas coisas nesse aspecto secretivo da nossa tradição, enquanto também tentamos achar pessoas que querem aprendê-los. Ele não sabe também a forma de como lidar com esse paradoxo, mas ele percebe que ele também está aprendendo ainda, que ele ainda, às vezes, se vê desperdiçando tempo com a pessoa errada e não dando o tempo dele para as pessoas certas. Então, se as pessoas acham que o que a gente faz é bruxaria, não se preocupe, né? No mundo, o que é limitado é a luz. A escuridão é ilimitada, né? Ele fala assim, por exemplo, a fome não tem limites. O que nós temos que produzir, o que é limitado é a comida, né? Então, a carência não tem limites. O que nós temos que trabalhar para produzir são os recursos. Então, você não pode ir ao seu vizinho e falar para ele sobre isso e achar que o mundo inteiro sabe, né? Não há fim para isso. Então, um bom sadhaka é aquele que está focado na sua própria sadhana. Mas, por outro lado, ele também precisa de um kula. Ele comenta que ele entendeu isso principalmente depois que ele veio do Nepal para a América, porque no Nepal ele podia fazer a prática dele, escondê-la tranquilamente, mas a comunidade entendia o que ele estava fazendo algo significativo nesse sentido e dava apoio a ele nesse sentido, entendiam ele, né? Então, se, por exemplo, se ele não está querendo falar nada, ou não quer comer na casa deles, ou sair tocando as pessoas, eles entendiam que ele estava fazendo algum voto, não que ele era um cara chato, né? Assim, eles eram respeitosos quanto a isso, né? Mas ele conta até que no Nepal, mesmo quando os vizinhos dele não gostavam dele, eles não reclamariam quando ele ia lá e pegava flores do jardim deles, porque eles entendiam o que ele estava fazendo, né? Que aquelas flores seriam oferecidas, então eles não reclamavam. Mas uma vez ele vem para a América que as pessoas não entendem essas coisas. Então, aqui ele não tem uma sociedade que dá suporte a essas práticas. Então, e ele entende que nós também não temos. Então, portanto, nós temos que criar, né, uma comunidade de suporte, né? E, de outro modo, fica difícil sustentar a nossa sala. Mas, quer dizer, tem esse ponto que o bom sala é aquele que está focado na sua sala, né? Que ele diz, né? Então, enfim, é uma fala reconhecendo essas polaridades, esses paradoxos. Agora o Pedro Mansa, pode fazer sua pergunta, Pedro.
Namaste, Ācārya. You mentioned something about Katyani, and then you said something about Ugrachanda Kalpa and Bhadrakali Kalpa, and I kind of got lost there. Can you elaborate on that a little bit? In the tantric, esoteric tantric practices of the Devi Mahatmya, there are 3 different orders of tantric rituals, tantric celebration. And honestly, if the best people these days are following Bhadrakali Kalpa, if that is even the best way, because most people do not have proper initiation for Ugrachanda Kalpa, because all the Durgas in their complexity. And you can see nowadays Gorakhpur published Devi Mahatmya comes with the 9 Durga images, and that not identical even, but close to Bhadrakali Kalpa. And you can find those names in the Devi Kavacha. Always Devi Kavacha comes before the Devi Mahatmya Saptasati beginning in the same book. Prathamam Shailaputri cha Ditiyam Brahmacharini Tritiyam Chandra Ghanteti Kushmandeti Chatu, and then so on. And then Katani Kalpa seems a bit simple because we have been starting on the 6th day of Navaratra. But anyway, these I was referring to distinctive ritual forms, and people think if I do this way, I do not need to do that way. But I was just indicating how all the Kalpa's esoteric teachings are integral and integral to Devi Mahatmya, and understanding the text demands all these 9 cycles of Durgas, like I even say Rudra Chanda, Prachanda, Chandogra, Chandanaika, these different names. You ask me one thing, I'm going to make it even more confusing. I'm sorry, because you asked the very esoteric aspect of Chandi, and it gets even more and even more esoteric, and you will see different mandalas and different mantras and different visualization of the deities. So, but anyway, to make it simple, the point is this book is in essence practiced in so many different ways by so many different Shakta practitioners. And in essence, thanks to my gurus, they have taught me all these different ways of practices while remaining in one tradition. This is what makes Sarva Amnaya the richest of the practices, because within Sarva Amnaya, we find all these kalpas integrated. And that is what I was trying to say. Thank you. Então, o Pedro pergunta para que ele explique, elabore a respeito dos kalpas, né? Ugrachanda Kalpa, Bhadrakali Kalpa, Katyayani Kalpa. E o Ācārya comenta que nas práticas tântricas esotéricas do Devi Mahatmya, há 3 ordens de rituais tântricos, né? Que são esses 3 kalpas. E, honestamente, esses dias a maioria das pessoas só estão seguindo o Bhadrakali Kalpa. As pessoas não têm uma educação apropriada no Ugrachanda Kalpa e a complexidade das Durgas ali, né? Ele menciona que, acho que Gorakhpur acaba de publicar um Devi Mahatmya com a imagem de 9 Durgas, seguindo o Bhadrakali Kalpa. Mas que ele estava explicando, basicamente, como que entender o Devi Mahatmya requer entender esse ciclo de Durgas. Ele até faz essa observação que ele perguntou ele para esclarecer essas questões, e ele, na verdade, está tornando isso mais confuso. Mas é porque, de fato, ele perguntou sobre aquilo que é mais esotérico, né? E que há ali tantas mandalas, mantras, visualizações de divindades dentro desses esquemas, né? E o único ponto que ele quer passar para nós nesse momento é que esse livro, né, Devi Mahatmya, é a essência do que é praticado de várias formas diferentes por diversos praticantes Shaktas. E que, afortunadamente, os gurus dele ensinaram todas essas formas de práticas diferentes enquanto
estando dentro de uma só tradição. E aí essa é a beleza do Sarvanaya e faz dele a prática mais rigorosa de todas, que integra todos os tipos de práticas. E essa foi a resposta dele. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O pessoal do nosso Kula. O pessoal que não é do Kula, todo mundo sinta-se à vontade aí, se quiser falar alguma coisa. Ok, então vai lá, Rian. Just type it down. Type, Ryan, your question. So, are you reading me? Can you hear me? Yeah. Namaste, Ācārya. I read a bit about Devi Mahatma within its philosophical context, and one of the things I read about was how it integrates the principles of Sankhya philosophy, especially about the three gunas, where the goddess, the Shakti, unmanifestly embodies the qualities of sattva, rajas, and tamas. I would like to know if it is correct to say that the Devi Mahatma, as a Shakta text, presents a non-dualistic view, Advaita, analogous to the Shaiva currents of Kashmir and Shankaracharya in writing the commentaries about the Upanishads. You got a philosophical problem there, my friend. So this is what it is. Devi Mahatmya rests on describing the goddess as Prakriti, number one. Now you see Prakriti, and then you should not jump into look. And then also, it also says Trigunatmika, comprised of three gunas. But then you need to learn more. And the text says, she is the collection of all gods. She is the foundation of reality. Jagadatma Shakti. She expresses herself in the form of the world. So if there is anything real, because she is also Chiti Rupeda Sanstita. She is also who exists in the form of pure consciousness. And so the goddess is both the material manifestation and pure consciousness. She is the mind and she is the mental object. How can this be a non-dual text? In my lecture, I will show you a little bit first when I'm talking on the first, the first sukta, and the Ratri Sukta, the prayer to the goddess, the connection with the Trika system, that I will reveal a little bit of what my gurus have taught me. But this is a unique Shakta philosophy where Prakriti is everything, consciousness, non-conscious, everything sees, everything shmattaha prakriti purushatmakam jagat sunyam cha asunyam cha. If you read the Devi Atharva, Shirsha, that is already giving you the clue more than you are even asking for. Mattaha prakriti purushatmakam jagat, of me comes into being the world of the character of Prakriti and Purusha, and from me manifests nothing and everything. From me manifests absolute empty void and fullness. So she is the foundational. Why is she called Prakriti then? Sankhya does not know why that is called Prakriti, because she is called Prakriti, Prakristaha Kriti.
She is the best of the active dynamism. Kri means to do. When there is no sentience at all in Sankhya, how can Prakriti do anything? But she is just a Prakriti but cannot do anything. But in here she is Prakriti and does everything. So that is why they stole, I think, our vocabulary and didn't even know how to use it properly. So, but anyway, whoever used the term on that, I let the Indologists to make those decisions. But we are grounding this Shakta monism, Shakta universal singularism, without going to invoke into all those extra categories. You know, there is the goddess, and she simply manifests in the form of mind and the matter. And in the matter, you have this fivefold material world. And in the mind, you have infinite different forms of the mind. In the collective form of the minds, you have the Brahma, Vishnu, Rudra. In the individual forms, I have my mind and other mind. Everybody has the mind. Nothing exceeds the goddess. Nothing goes beyond the goddess. Everything is subsumed within her. She envelops everything. She circumscribes everything. Everything happens within her. That is the Shakta philosophy here. Is this Sankhya looks like a little bit, and then it is not. Is this Advaita Vedanta? Maybe it is Advaita, but then doesn't look like Vedanta at all. And is this Trika? You can find some nuggets here, but then it doesn't need to go through some of those categories to tell what they can say, simply relying on Prakriti's predominance over everything. So why do you need to go elaborate on so many other extra categories? If you can have the absolute monism, expression of singularity in the infinite myriads of forms, that is what Devi Mahatma is for you. Então, o Rian pergunta que ele diz que ele leu um pouco sobre o Devi Mahatma dentro do seu contexto filosófico, e uma das coisas que ele perguntou, uma das coisas que ele leu a respeito, é como esse texto integra os princípios da filosofia Sankhya e como as deusas ali se manifestam no corpo dos três gunas. Ele pergunta, é justo dizer que o Devi Mahatma é um texto Shakta que revela uma visão não dualista, né, já que ela parece seguir ali o princípio da filosofia Sankhya, né? E daí o Ācārya responde que o Devi Mahatma ele se baseia sobre a descrição da deusa como Prakriti. Agora, no entanto, você vê Prakriti aqui que é trigunátmica, né, também, ela que é da forma dos três gunas. Mas então você precisa aprender mais o que além disso, porque a deusa também, além disso, ela é apresentada como uma coleção de todos os deuses, a fundação da realidade. Ela expressa a si mesma na forma do mundo, e ela é Titirupena, aquela que existe na forma da pura consciência. Então a deusa é tanto a manifestação material quanto a pura consciência, a mente e o objeto mental. Como pode isso não ser um texto não dual? Ele diz que no curso dele ele vai revelar um pouco do que os gurus dele ensinou a respeito da conexão do primeiro capítulo com Trika. Mas isso é definitivamente um texto completamente não dual, em que ela é tudo. E se você ler o Devi Atharva Shirsha, você vai ver ali uma pista de tudo o que você está perguntando a ele agora e mais. Porque ali ela diz que dela se manifesta Purusha e Prakriti, né? O vazio absoluto e também a plenitude, que ela é fundacional. Por que ela é chamada de Prakriti, então, né? Ele diz, o Samkhya não sabe por quê. Né? Que Kri significa fazer. Então, Prakriti, né? Aquela que é o dinamismo da consciência. Então, se não há ciência em Prakriti, no Samkhya, como é que essa Prakriti, essa ciência pode fazer qualquer coisa? Então, eles têm a terminologia, mas não sabem como usá-la propriamente.
Então, ele comenta, além disso, que nós estamos fundamentando esse monismo Shakta sem precisar invocar todas essas categorias extras. A deusa, e ela se manifesta na forma da mente e da matéria, né? O mundo material, que é quíntuplo, e as infinitas formas da mente. Essa forma coletiva da mente é Brahma, Vishnu, Rudra. Mas que nada excede a deusa, nada existe além da deusa, tudo é subsumido dentro dela, tudo acontece dentro dela. Aqui está a filosofia Shakta. Você pode dizer que um aspecto outro, Sankhya ou Advaita Vedantas, parecem um pouco com o que está aqui, mas não são a mesma coisa. É similar ao Trika, mas você não precisa as categorias extras do Trika para elaborar essa filosofia. Se você tem a singularidade, essa singularidade se manifesta sob a forma de todas as coisas, então você tem, né, o monismo da filosofia Shakta. Né? Mais alguém? Ou encerramos por hoje? Encerramos por aqui, então, pessoal. Thank you very much, Ācārya-ji, for your time, your attention, the blissful devotion you share with us, as always. Thank you all for being there, and I mean it. You try it, because I cannot tell you how you are going to experience without you trying it. So, you know, sometimes you have a lot of safeguard. This is new thing, weird thing. I'm trying. And sometimes you don't have safeguard to try new things like drugs or things, you know. And then it's just an experiment with this phase of life. Do not make it just like some experiment, but just try to dive into the grace of the mother. And this will give you a different perspective than just simply picking for brain. And I'm not saying, therefore, there is no philosophy. There is so much of philosophy, so much of depth in practice, less complication. It can reach to everybody. Simple, less philosophical, you know, people busy doing business and all, but they can receive the same love from the mother by doing this practice. So I wish you all the success in your life. And I want you to just actually bring all your families and friends to learn the Devi Mahatmya and have the beautiful, beautiful evening. Jayanti Mangala Kali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute. Jayanti Mangala Kali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute. Jayanti Mangala Kali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute.